5 ਪਰਤਾਂ ਇਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ The produce from this small plot can feed 10 to 12 people. ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇੜ ਲਾਤਾ ਬਸ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ All by itself. ਜਿੰਨੀ ਸਵਸਥ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਵਸਥ ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਉਸ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Outside, the fields are burning, but here the oxygen level's much higher. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਟੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ You can farm without chemicals, but not without insects. You need them for pollination. Everything works together. ਮਿੱਠਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨੀ ਤਾਂ ਸਮੈਲ This used to be a paddy field. I used pesticides and everything else. Then my mother was diagnosed with cancer. Before she died, I went to a number of hospitals. I realized that our air, our water, and our food is poisoned. So I changed everything. ਉਹ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੋਚਿਆ ਜਾਗੋ ਤੇ ਜਾਗੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅੰਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਜਿੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ When I walk through the forest, I'm trying to hear every little sound that I can because, yeah, I might not hear those sounds again. It's really a calming spot, like hearing a waterfall, hearing the trees rustle. I think that's definitely some of my favourite moments that make me happy. Now, the government will allow and assist a new coal mine. This so-called Adani coal mine will be one of the largest in the world, emitting millions more tons of carbon dioxide into the air, fueling climate change. There is one little place around here where people are on my side.
The camp is hosting protesters from around Australia and the world to stop the coal mine from being built. Some people have lived here for about 3 years since the fight for the Darling coal mine first started. Some people stay here for a couple of days. We are the very few locals that go there, so that's one of the big reasons why I think I should have my support. Have you seen a big change in your atmosphere since you've done your first protest? And Yeah. Do you mean climate change? Yeah, in climate change and like the people. Yes. And where we live, we've seen big changes because of climate change with the animals and plants. And I just think, you have to be blind not to see them, really. What got us up here was we live in the Blue Mountains, and it's a World Heritage Area. Beautiful place. Record high temperatures, low rainfall and big droughts are laying the ground for natural disasters. Big parts of our country are burning right now. Australia is in a climate crisis. Jadi itu semua bisa, apa yang kita buang itu ke alam, pasti alam pun juga berakhirnya ke kita. Kami adalah tim pramuka dan telah sekolah membersihkan pantai-pantai kotor dan mengambil sampah-sampah plastik karena pantainya ini dekat dengan sekolah kami. Tapi waktu kembali lagi tuh sampah-sampahnya itu nggak pernah habis. Sampahnya bisa datang lagi ke sini. Ini ikannya mati, kasihan ya. Saya nggak tahu matinya karena apa. Mungkin karena dia mati kelaparan. Karena makannya itu cuma ada plastik di laut, cuma ada sama-sama plastik, jadi dia nggak bisa makan apa-apa. Jadi saya ingin tahu kalau ternyata ikan-ikan yang orang-orang makan itu mengandung plastik atau tidak. Jadi saya membeli ke pasar untuk melihat isi perutnya ikan itu mengandung plastik atau tidak. Sekarang saya ada di laboratorium mikroplastik Ekoton bersama Pak Andreas. Saya akan membedah perut ikan
yang isinya mikroplastik yang sudah dibeli kemarin. Mikroplastiknya tuh. Can you see the microplastic? Yes, berhasil. Ya, sama warnanya. They're the same color, no bigger than 5 millimeters. Jadi 5 mili ini kan 1 mili. Kenapa Om? Kan mikroplastiknya kan di pencernaan ikannya. Kan kita kan nggak mungkin makan pencernaannya kan. Tapi kenapa kok bisa masuk ke tubuh kita? Mikroplastik Yes. itu There are two dangers with microplastics. bahaya si plastik sendiri. The danger of the microplastic itself Ketika jadi mikroplastik itu adalah and the danger of the bad passengers that attach themselves to the dia microplastics. masukin mengikat banyak penumpang jahat. Things like industrial chemicals, Industri, pesticides, pestisida, heavy metals, and gula, detergents. terus deterjen. Itu masuk ke mikroplastik. Plastik itu Plastic is memang made from crude oil and other chemicals are added during the process. dia nambahin banyak bahan kimia. When the plastic ketika enters the mikroplastik, digestive system, the bad passengers get out. Nah, ketika gandengan masuk ke pencernaan, That's how all these toxic materials get into the fish's flesh and into our bodies. di sini di dagingnya. Ya saya merasa takut ya, sedih juga. Ya tahu kalau plastik itu bisa efeknya tuh sangat besar bagi tubuh manusia. Sempat takut sih, gimana kalau masa depannya nanti tambah buruk lagi. Jadi saya takut. Now we have a special guest here in the studio, Fatoumata Ka. How do you combine fetching water with your studies? So you've no time to study. Minen rewɓe ɓe mbiyan hen tampi tigi kono worɓe ɓe ne heɓi tampi sabu haade mon yarno kaake mon beele haa ɓe njaha to woɗɗi ɓe nduwa yarnode. If you get water in your village, will you do better at school? Eyi citernaji ɗi mbiyanmami mi yeehi Jamappal mi yii ɗi toon kono hiɗi jooɗi heɓe hen pewni gure mumen ɓe mbaɗi gese mumen ha moƴƴi te minen somin mbawna ma mbiyen hen cuhli min daña hen affaire caɗele ndiyam usto kamen kam caɗele ndiyam yaltani ɗumen. So you're not going to give up until your problem is solved, right? So mi dañanima woppata ɓe leeƴa. Vendigal citernaji ko yogale aw jam
It's a very good project. We'll be blessed if it happens. It's been needed for a long time. Fetching water is hard, but we could never afford a water tank. Mbiyen cukalyo ɗum tobde saba so ɗum toɓi ma way jogoyde nen noon ɗum toɓani a ƴogoyat ñande fof mbiyen cukalyo ɗum tobde. Two mates from the camp, we went to one of mine sites. It looks like man-made mountains of like holes that they build up to get all the coal out, and it's endless. How many coal mines do you think are in Queensland? My rough answer would be around 50. So I would say at least 90% of the coal in Queensland is exported overseas. From this mine, there'd be maybe slightly over one train a day, 10,000 tonnes. The new Adani coal mine that is about to be built will extract around 160,000 tonnes a day. That means 16 of these endless coal trains a day. If this mine is getting built, Australia has given up the fight against climate change and therefore has given up my future. I want to do some protesting directly against the construction of the Adani coal mine. Okay, well, there's no technology over there, so technology, so yeah. Thank you. I will never ask why. ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ।